Willkommen zurück bei AVOWED, das wir wieder zur Folge, wo wir am Ende der Folge, nachdem wir nach Paradies in Schränke gegangen sind, angeschossen. Und jetzt sind wir hier wieder bei dem Wesen, das schon mal Kontakt mit uns hatte, über die Steine. Irgendwas sagt mir, dass ich nicht mehr im Land der Lebenden bin. Wo bin ich? A space within emptiness, where the gods live and the dead wait. A cage, a prison. We feel the souls of multitudes, a current beneath the skin of this place. We could dip our hand in once, feel them near us. But now, we are trapped like wasps in amber. But you should be alive. Wir sind echt gestorben. Krass. Ich bin tot, zumindest ging es schnell. Es könnte schlimmer sein. Worse. You died. Someone cut short your span. An arrow broke the skin. It carried poison to your veins. A festering blot of corruption spread through the root and sap. It stilled your heart. It silenced the song in your mind. Schade, dass ich meinen Mörder nicht mitnehmen konnte. Yes, we would see them hurt too, writhing like a dying adder. We can give you this chance. We could send you back. Just this once. Ich muss noch etwas faul sein. Was kostet mich das? We are bound. We are leaf and root. We are stream and sea. Help us. We sense the rot and we fear it. We fear how it seeps into us, into our memories. You must find us, free us from our prison. Macht, werde ich finden, gib mir nur eine Spur. Like a scent in the wind, yes. We will show you, but first, we will free you. Finger sind hinter uns. You shall know pain like no other. Breathe deep. All birth is agony. You're awake? Thank the gods. For a second there, I thought I had a problem on my hands. Mich kann man nicht so einfach unterkriegen. You're alive. Somehow. That's what counts. Glad to see you with us. I was sure you were already on your next trip around the wheel, but I brought you here just in case. If anyone can work a miracle, it's Liviana, though whatever restored you is beyond even her skill. Danke, das werde ich nie vergessen. Hey, I'm sure you would have slung me over your back too, if our situations were reversed. There's something I still don't understand. Envoy, you died. Ich habe damit verbracht, eine Immunität gegen Gift aufzubauen. A resistance to poison isn't a resistance to the beyond. What does this mean for him? Should he expect anything else strange? Other than coming back from the dead, I mean. That depends on a few things. Visions and hallucinations? Likely. Manifestations of past lives? Uncommon, but possible. Sind diese solche Symptome schon häufig untergekommen? Not as often as I used to. This is far beyond my expertise. You should visit Runid, our local watcher. She would know what to make of your strange, stubborn soul.
Eine Wächterin. One who sees into the spirit realm, speaks to the dead, and knows the past through their eyes. A watcher examines the soul down to its very core. I can't think of anyone more qualified for the job. Ich werde die Wächterin aussuchen. Sag mir einfach, wo ich sie finden kann. Runid's shop is in the hills to the northeast. A bit of a walk. Just head out of the gate to the east of town and follow the path that curves to the north. It should be perched up in the hills. Oh, but avoid the Watcher in Hightown. She's a known charlatan. I'll send word to the ambassador that you survived, but he'll no doubt want to talk to you. Vielen Dank, Leona. Head up the stairs outside my clinic and take a left onto the main road. That'll get you to the embassy. Die Beschreibung ist verwirrend. Ich werde der Botschafter gleich Bericht erstatten. I suppose following the chain of command will soothe his worries. Either way, I should go with you. Your assassination is bound to have stirred things up. Bitte über deine Dankbarkeit. Don't mention it. Besides, I don't want this to blow up any more than you do. The sooner we solve your murder, the better for everyone. And we should talk back at camp. I'm hoping you can help me understand what just happened to you. Puh. Bin mir aber mal gestorben. Das ist ja unfassbar. Attentäter also. Hey! Es war nötig, es mit dem gesamten Zug zu bringen. Ich weiß, du einmal Besela warst und wenn du noch deine alte Ausrüstung hast, nun einige von uns sind bereit wegzuschauen. Der Gesandte stirbt, kann ich für deine Sicherheit nicht garantieren. Ein Freund. Hey, I had a dream about you. In my dream, you were surrounded by light, but it was shining from inside. Ich habe unsere riesigen Kräuter mit denen verglichen, die wir aus Erde importiert haben. Wenn meine Ergebnisse stimmen, dann ist alles, was im Land der Lebenden wächst, wirkungsvoller. Alles, sowohl Heilmittel als auch Gifte. Schließlich wachsen die besten Zutaten in den tödlichsten Teilen des Dschungels, also vielleicht sollte ich ein paar Samen ernten, jemanden bezahlen, um sie in der Geblüten anzubauen, einfach nur um zu sehen, was passiert. Vielleicht sollte ich das Festland lieber nicht verseuchen, bis ich verstehe, womit ich zu tun habe. You're looking well. Heiltrank kostet aber 75, ey. Huiuiui. Ja, jetzt sind wir also im Paradies. Und wurden erstmal umgebracht. Ist ja toll. Naja. Die Stimme, sehr wahrscheinlich ist es, dass die Stimme tatsächlich auch unser Gott das gesehen hat und weiß selber nicht. Das ist meine Vermutung. So, you're that godlike, the Aedyran envoy. You're the one who saves the ambassador from the strangle root, right? Können Wahrnehmungsmittel, wir sind direkt Wahrnehmungslevel, da kann man voll viel mehr erkennen. Ja, da bin ich. Warum? Interesting. Say, would you be up for helping out some down on their luck Aedyrans who can't catch a break? Das hört schon an der Falle an. I know this is strange, but they're in a rough situation and, well, to be honest, they helped me out a while back when I needed it. I'm just trying to return the favor. Ja, wobei brauchen deine Freunde Hilfe? Gallarde. Loveled and Gladwine came here about 8 years ago, long before the recent rush of Aedyrans. They admitted to having a checkered past back home, but started a new life in Paradis. Back then you'd struggle to find an Aedyran in the city. Now they're everywhere. Kaiser das Land der Lebenden seine Priorität erklärt. That's all very well for His Highness, but it was trouble for my friends. Anyway, with all these Aedyrans coming in, Loveled and Gladwine started spotting old faces. And if they were spotting old faces, it was only a matter of time before those faces started spotting them back.
They're lying low in the shantytown for now. Na, sind die schon But they getroffen mean haben. to leave for Thirdborn. Interesting. Aedyrans in the shantytown. I doubt they're getting a warm welcome. Most of the people there are paradisans run out by Aedyr. They're afraid to go out in public. And Gladwine, poor soul, he's gone blind from bad drink. Die kenne ich bereits. Oh, in the shantytown? Ja, ich bemühe mich zu besorgen, was sie brauchen. Gelarde. Then I won't trouble you any longer, envoy. Farewell. So, das war nur die, die uns darauf gestoßen hätte, wenn ich selber schon entdeckt hätte. Verwaltungsviertel. Hübsch auf jeden Fall die Stadt. So ein bisschen was römisch-griechisches. Vom Aufbau her. So, wir gehen jetzt mal zum Botschafter. Weil ich sollte erst mal wissen, dass wir noch leben. Weiß er nie. You died, Ah, Garrick. but you're here. Gods, am I glad to see you. You've got some god looking out for you. Envoy, hello. I'm glad to see you on your feet. Kai. Tej, I'm surprised they let you in here. I'm surprised you're still gainfully employed. Gibt es ja ein Problem. I didn't mean anything by it, Envoy. He's just curious company for you to keep. Hey, somebody has to have the envoys back, because you all sure didn't. No one expected the Envoy to get assassinated. Exactly. Amateurs. Ich denke, da steckt noch mehr dahinter. Well, Kai? come on, it's funny. Tej caused a ruckus last time he was slumming it at the Ballarrock. You were trying to kill a man, if I remember right. I had to put you outside. You threw me into the canal. You lived. That water's filthy. I had the runs for 3 days. Gods, Tej. The envoy doesn't need to know that. Davor ist mir nicht fremd. Da draußen kann man sich das Wasserquellen nicht mehr aussuchen. Yeah, but now you'll never think of Tej the same way again, will you? And now he'll never think of you the same way either. Let's not make more of it than it was. I shouldn't have said anything. Hast du wirklich versucht, jemanden umzubringen, Tyk? The fellow cheated me. I couldn't let that slide. Or he'd think we were all marks. It was over a dice game, right? Tej here has a gambling problem. Great. Let's air all my troubles. Is there anything else? The bartender sleeping with your girlfriend. You're lying. You sure about that? We'll talk about this later. I'm not breaking up with her for you. Just so we're clear. That's more than enough. Thank you. Was there anything I could help you with, Envoy? At your leisure, Envoy. I'll be here if you need me. Müssen wir nicht weiter drauf pochen. Mit den beiden. Envoy, is it really you? I can't believe you're alive. When they dragged you to Liviana's clinic, I assumed the worst. How do you feel? Disorientiert, benommen, Impuls rast. And yet you rallied your spirits and reported for duty. Your dedication is admirable. But we'll return to the topic of your untimely demise shortly. Our first order of business is your purpose here in the Living Lands. Did the Emperor send you with anything for me? Your writ of commission, perhaps? Ich hoffe, all die Mühe hat sich gelohnt. Very good. I'm eager to see what our Emperor intends. Now, His Majesty names you a loyal servant of the Aedyran Empire, and an extension of the throne's authority. Thank goodness. At least someone understands the gravity of our situation.
Toll, Machtgeschicklichkeit, haben wir alles noch nicht genug, um hier zu reden. Naja. Bis jetzt besorgt, dass die Bemühungen der Krone im Land der Lebenden durch die Traumgeisel gefährdet werden könnten. With that, I had better news for him. You've seen how wild the living lands has become, both in nature and in politics. Sometimes I think the island has a mind of its own. No sooner had you arrived than you found yourself at the center of our troubles. Ein Fall habe ich auch gefunden, in meinen Eingeweiden. Trust me, we'll get to that. This embassy has no shortage of political foes, but the dream scourge is what keeps me up at night. You've seen firsthand what it can do in nature. We can't let it reach the cities. Ich finde heraus, was mit dem Traumgeisel auf sich hat, Botschafter, was auch immer dazu nötig ist. Thank you, Envoy. The island is in capable hands. Inquisitor Ludwig thinks the plague is a distraction. She's more concerned about these local rebels fighting against the Empire. Erzähl mir mehr über die Rebellen. Wer sind sie? They were paradisans once, law-abiding laborers. Now, they're fugitives and oath-breakers hiding amongst the populace. They've sabotaged our work, killed our soldiers, and the final straw, attacked you out in the open. Was weiß ich? Ich bin gerade erst angekommen. All the more reason to strike first, or so the thinking goes. Whatever their reason, we have to retaliate for the good of the Empire. Wenn mir die dann auch die I beiden bezahlt, won't lie die to you, Envoy. Brücke abgefangen haben. Position is tenuous. If we can't even defend ourselves, how are we to defend the living lands? But defend it we must, for the sake of everyone who calls this island home. Inquisitor Ludwig demands that someone hang for the attempt on your life. These Paradisan rebels must face justice. Wo befindet sich diese Inquisitor Ludwig, von der ständig gesprochen wird? Ludwig goes where she likes, haunting the living lands like a vengeful spirit. She'll reappear when she chooses, and not a moment sooner. Let's make sure to give her some good news for a change. Not many get a chance to solve their own murder, you know. I know someone who could help. A dwarven tracker named Marius. Kith or beast, there's little he can't find. He's staying at the Grinning Ballarrock, not far from Liviana's infirmary. We just take the main road east to the market, then head down the stairs and cross the canal. Rough part of town, even by the standards of Paradise. Ich werde vor Ort genau, was wir brauchen. Marius is from the Tusks, about the harshest and remotest place the gods ever created, even by the standards of the living lands. Trickery, lies. The gods did not build this place. Okay. Let's just say no one survives out there without picking up a few skills, the kind we'll need if we're going to find hidden assassins. Especially if they're from the streets of Paradise. I suggest you recruit as many allies as you can, but choose carefully. They, like you, will represent the Empire. But before we can send you off to parts unknown, we need assurances from the local healer that you're fully recovered. After all, you survived a brush with death. The health of your body is one thing. The health of your soul is another. Ja, schlug vor, einen Wächter aussuchen. An unusual course of treatment, but who am I to argue? Remember, the assassin is out there. You have the element of surprise. I suggest you use it. Das tue ich immer. Oh, I wish I could see the killer's face when they realize the hunter has become the hunted. We'll talk more of the dream scourge when you return. Until then, Envoy. How about we start with Marius at the Grinning Ballarrock? Besides, I could use a drink after all this. Alles klar, ja. Marius finden. Brief an die Inquisitorin. Inquisitorin, ich bin nun lang genug um die Markttreppe, um unsere schlimme Vermutung zu bestätigen. Die Einwohner von Fios Meverno scheren sich nicht um die Gesetze der Sterblichen oder Götter. Mutika sind trotz mit Beseelung und Volksmagie verbreitet. Verbrechen sind zahllos, ihre Lebensweise ist unerträglich. Es ist nicht alles verloren. Politisch sind sie instabil. Sie sind auf sich selbst konzentriert, um zu merken, wie wir unsere eifrigen Hände die Garotte festziehen. Wir warten deine Befehle. Dein Freund im Wald.
Botschafter Hülgers Tagebuch. Ich muss zugeben, dass ich das unmöglich erweise, diplomatische Beziehungen aufzubauen. Die Einheimischen besitzen ein natürliches Misstrauen gegenüber Fremden. Wir haben nichts, was sie wollen. Inquisitorin Ludwig glaubt, dass wir mit der Zeit und Druck die Oberhand gewinnen werden. Würde ich doch nur ihre Zuversicht teilen. Ludwig, und ihrem Blick fühle ich mich bis auf die Knochen geprüft, zerpflückt wie Aas und von ein paar kalte, beziehungsweise Augen so starr, die zu weit in den Schleier geblickt haben, mich auf einen verdorbenen Pilger reduzieren, der nur betet, dass sich ihre knöchernen Krallen ihren Weg unter meine Haut bahnen und mich von dieser erbärmlichen Hülle befreien, bis sie sich als Skelettpaar miteinander verbunden sind, miteinander verschlungenen Gliedmaßen, nicht mehr zwei Wesen, sondern als Einheit. Es ist keine Chance, sich von Macht angezogen zu fühlen. Nichtsdestotrotz muss ich solche Gefühle für mich behalten, damit man ihnen nicht mit Abscheu begegnet. Und noch schlimmer, mit Begeisterung. Er scheint sie irgendwie indirekt zu mögen. Okay. Dialekte. Ja gut, das ist nicht so wichtig, aber das können wir so ein Journal hinzufügen. Finde ich gut. Ich bin immer sehr emo und ich weiß, dass die Feuer der Würgewürze Anlass zur Sorge gibt, aber ich muss dringend von jedem Handelsabkommen abraten, den Kauf zusätzlicher Feldfrüchte von Fiomes Everno einschließt. Ich will das gotteslächerliche Geschäft der Beseelung nicht unterstützen, geschweige denn auf unsere Esstische holen. Buchstabe Hülgard. Das sind die, die wo Beseelten wohnen. Mit drüben Fluchtplan. Quest verfügbar. Bericht der Stahlgerotte. Wir haben dieses Buch auf einem Parkbank gefunden. Das aufwendige Studium bestätigt unsere Schreiber, dass die Handschrift mit der Signatur auf den Schriftrollen von Tynes Chaoskugel übereinstimmt. Es hat über ein Kenntnis gesetzt, dass sich Tyne im Land der Lebenden aufhält. Als Mitglied des Zirkels der Erzmagier hat er die Freiheit zu gehen, wohin es ihm beliebt. Wir werden ihn aus der Ferne beobachten, aber niemand soll mit ihm in Kontakt treten. Tyne ist entweder ein harmloser Narr oder eine gefährliche Zeitgenosse in der Welt. Wir dürfen bis auf diese Sache kein Risiko eingehen. Liebes Tagebuch, hier bin ich nun im Land der Lebenden. Diese Insel ist vielleicht nicht der sicherste Urlaubsort, aber sicherlich der bunteste. Und der schmackhafteste, zumindest den Pilzen nachzuurteilen. Und Pilze lügen selten. Fast vergesse ich aber Bekana versprochen, ein Souvenir mit nach Hause zu bringen. Gerüchte über einen gefallenen Stern des Markttreppe. Das könnte eine nette Ergänzung für ihre Sammlung sein. Auf den Seite des Buchdeckels hat jemand eine Nachricht gekitzelt. Falls verloren, bitte dem Erzmagier Tyne, Autor von Tynes Chaoskugel, zurückgeben. Des Widerspruchs. Botschaft der Hülgard. Ich sorge seit vielen Jahren für Ordnung im Paradies. Ich kenne diese Stadt. Eine gute Führer und eine faire Politik gibt es Frieden. Aber du hast der Stargeraute erlaubt, mein Volk zu terrorisieren, Misstrauen und Angst zu sehen. Ich schlage vor, dass du die Leine der Inquisitoren schaffst. Kann es sein, dass die Botschaft dein Banner nicht mehr lange trägt. Schlüsselmeister Emond. Hier, das Recht Erde nehme ich auch mal mit. Also die irdische Bräuche. Alles diese großen Werke, die werde ich dann lieber lesen, wenn wir mal Zeit haben, ein bisschen mehr. Kalligraphengilde. Band 1. None of the clerks believe my story. Wish that sawbones would hurry up. I got... Wow, it's really you. I mean, we all heard the Emperor sent a godlike, but I didn't never think I'd get to meet you. You are the envoy, aren't you? I bow, but I think I dislocated my shoulder, and I might have broken some ribs. Wieso, als hätte ein Bär versucht, dich zu verspeisen. Was ist passiert? My brother Cadman and I ran into some trouble exploring a temple north of the city. Bears and traps and gods. What else? The floor collapsed from under us. He couldn't walk too well, and yet our captain wanted to keep going, so he sent me back for help. We're with a team from the Free Expedition Corps. We've seen a lot, but no place like this. I fear for their lives, Envoy. Bisher ist an der Botschaft. Wo ist dein Team jetzt? They descended into the temple through a route off the Pilgrim's Path, just north of the city. You'll know you're headed the right way when you see trail markers and rock stacks the Pilgrims left behind. We posted a guard out front, Sedgwin. Let her know I sent you, and she'll let you pass. Gut berichtet. Ich werde dafür sorgen, dass die Leute hier zurückkehren.
Especially my brother, Cadman. Don't forget him. You'll probably find the expedition with the relic we were searching for. Whatever that is. Thank you for hearing me out, Envoy. I'm telling you, that temple was trapped 10 ways to God's Day. Wouldn't want their diplomats going hungry or sober. Hm. Guess Aedyran discipline doesn't apply to pest control. Droppen wir hier. You take lead. Was ist jetzt passiert? Naja. That's one for us. Stand back. I don't think the new owners like company. Oh shit. This is mine. Verfallener Garten. Was ist denn hier? Das ist wild hier. Wir gehen hier mal lang. Warum nicht? Zauberbuch der starken Elemente. Ja, ne? Viel zu erkunden hier auf jeden Fall. Come on. Walk in, give her the letter, and go. You can do this. You don't have to say anything. The letter will do the talking for you. Bist nervös, stimmt das nicht? Sort of. Maybe you can help. I was seeing this girl, Nasha, down at the bathhouse. I'm sure it was just business at first, but we fell in love. I haven't been in a while, though. And the thing is, I've met someone else. Kannst nicht mehr tun, als es dir schon beizubringen. I know. It's the least she deserves. I wrote her a letter, but I'm too cowardly to deliver it. If you're headed that way, would you mind giving it to her? Natürlich, das ist ja nicht einfach. Thank you. I used to wonder why no one talked about this. Now I understand. Nasha should be working right now. The place is called the Mermaid's Den. It's the big one with the balcony and the round window.
Okay, jo. Im Badehaus. Oh, Hochstadt. Interesting. Bin ich hier schon in den nächsten Teil reingerannt, obwohl wir dem anderen nicht mal fertig sind. High Market. A haven of opulence in an otherwise nice city. Ach du Scheiße. Im Untergebiet. Ist ja wild. Muss jetzt eigentlich hin. So, questtechnisch. Nicht stehen unbedingt. Komm, wir gehen erstmal. Wir gehen erstmal wieder durch das Ladescreen, weil ich glaube, erstmal am anderen Teil vom Paradies umgucken, bevor wir jetzt hier noch in den größeren Teil gehen. Ich glaube, das ist nicht so ratsam. Viel zu tun auch immer hier. So wie es klar. Sehr erkunden und angucken. Noch eine Quest. Yeah, so close. But what's the point? It's useless without that Aedyr. Oh, you're a special one, you are. I thought all the godlikes were taken back, wherever they came from. Don't mean a thing by it. I'm glad to see not all the gods have abandoned us. Was heißt über Gott eigentlich? I know we had one or two disappear lately. Gods took them back, I heard. Just another sign, I guess? You should know, this place is heading quickly into a swamp of madness. Even the plants and the animals feel it. Glaub mir, ich stecke es aber an Ankunft bis zum Hals im Wahnsinn. I would say welcome to the living lands, but things have gotten even stranger lately. Sapiento di Falva, alchemist and dreamer, at your service. My latest experiment was meant to solve the scourge that has come over the local flora and fauna, but it wasn't meant to be. I expected my main reagent to be delivered today, but I suppose the gods had other ideas. Ich will wissen, was eine wichtige Reagenz ist. Oh, just a bit of luminous Aedyr. Rather valuable, but nothing against the law. You may have noticed, or perhaps not, since no doubt you've been busy, that wildlife here has gone a bit wrong. No one knows how best to describe it, but we can all see it. Something is distorting the life around here, and I hoped to stop it. Durch eine Atra, was? Interessant. As you no doubt know, luminous Aedyr is a more powerful form of the Aedyr we see out there from time to time. Very, very rare. The gentlemen who are supposed to acquire my Aedyr have not delivered it, and they seem to be avoiding me, as if they fear my wrath. 5 Intellekt, um einzuklicken, ey. Der wild. Es gibt etwas, was sie tun können, um zu helfen. At this point, I'll take any help I can get. My friends must have lied, or they got the Aedyr and they lost it. I can't imagine why else they would be acting so strange about it. Du glaubst, der Atra können diese Leiden heilen. The people of Deadfire have been refining luminous Aedyr for its health benefits for gods know how long. If anything can cure this affliction, that's it. Wenn deine Freunde finden, finden wir auch den Atra. Best of luck with that. I saw them briefly not too long ago, looking shifty and desperate. They were running around the paradise, talking to other scholars in the area. Ganeth and Remio, I believe. And an older lady. Don't recall her name. Kugelschmuggler aufspüren, unsere Spezialität.
I'd be very grateful. I know it looks like I'm crying, but it's from the acrid fumes I inhaled earlier. Any luminous adra will do, he said, as if the stuff were falling from the sky. Kostbares Licht. You can't be serious. That much for one rack of ribs? It's the adherents. I'm sorry. Never knew armies ate so much meat. There's barely any left for the rest of us. I don't believe you. Who can I speak to about this? The ambassador. Back for more supplies. You wouldn't believe how my new friend eats. Mach mich so neugierig. Wie ist es mit einem Sau zusammenzuleben? Every day is different, that's for sure. But I like it. It's made me realize how dull my life was before. Anyway, I'm not sure what kind of favor I could owe you, but I owe you one. Thank you. So much to do. Ich kaufe ihn ein, das ist süß. Aber trotzdem, ja, wie kam denn die Sperre vorbei? Stimmt. Haben wir jetzt nicht gefragt, aber ja. Schade, dass wir nur einen Dialogoption dafür klicken können, wo ein paar davon auch nur Infos sind. Und nicht unbedingt eine... Oh, it just doesn't work. What do you want? Quickly! I have an audience waiting for me. Stimmt das nicht? Everything! This performance is a nightmare. My friends thought it'd be funny to get roaring drunk last night. Only one showed up today, and he was in no shape to perform. They've all gathered out there, and I don't have a show to give them. I can't play every part myself. I just can't. Geht schon in Ordnung. Im Theater geht sich alles mit Unerwartetem, nicht wahr? I suppose they wouldn't object to a one-man show? The question is, which one? I've only memorized a few. I could do Beltramo's Lament, or the Deerwood Tree, or maybe the May Queen's Conquest. Die Eroberung des Meerqueen. Sie könnten was zum Lachen vertragen. Yes, that should do perfectly. Thank you again, my friend. Now to go out and face them. Das will ich jetzt noch sehen, im Folgenabschluss. I always thought they should move to High Market. Then they'd make enough to eat. Dear listeners, a solo performance I have for you today. Prepare to be awed by feats of verse and memory. But before the show begins, perhaps a demonstration to whet your appetites. Follow me on an auditory adventure, a tour of the living lands and its most wild creatures. First, let me introduce you to the mating call of the Stelgar, the ruin of so many. A silent and stealthy field. Few have heard its call, and fewer still have lived to tell the tale. Hold your applause, my dear friends. There's more to come. Perhaps you've heard the fearsome Stelgar before. After all, just a small few have lived after running into water. But have you ever heard the distress call of a fearsome Bellerock? Of course not! Bellerocks live deep within the living lands, rarely seen by any of the brave souls. Der erste geht. And if you are unlucky, Ah, nee, das ist schon so links. this scaled abomination, they are dangerous from teeth to tails. Now, when you hear this, I must ask that you remain where you stand. There is nothing to fear. All is well. I assure you.
Okay, gut, ich würde sagen, diese Folge machen wir im Paradies weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, gucken wir uns nächste Folge an. Bis dahin. Ciao, ciao.